بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 7 for Nanochemistry 2 واللي حتكون about the rules of nanomaterials in photovoltaic solar cells. Types of solar cells يا اما تكون انواع solar cells يا اما تكون ال silicon based solar cells او concentrated solar cells or non-silicon solar cells. ال silicon based solar cells obviously معناتها متكونة من السيليكون. طبعا هاي راح تكون يا اما راح تعتمد على التركيب البلوري هنا للسيليكون، يا اما تكون monocrystalline silicon او polycrystalline or amorphous، فاذا تعتمد على crystallinity للstructure مع السيليكون. اذا high grade silicon used for commercial يعني تجاري solar cells essentially comes in 3 types. Monocrystalline silicon, such cells are relatively efficient, about 18%, yet also expensive due to the manufacturing process. فإذا طالما هي monocrystalline كل ما يقترب من التركيب البلوري أكيد راح تكون الافشنسي مالتها أعلى، بس تكون المانيفاكتشرينج مالتها معناتها التصنيع والفابريكيشن أكيد راح يكون expensive، بس الافشنسي مالتها أعلى، فلذلك تكون expensive. الافشنسي مالتها about 18%. polycrystalline obviously راح تكون cheaper. They are cheaper than monocrystalline but they are less. الافشنسيز مالتها less efficient about 15%. هنا 18 هاي 15 بس تكون cheaper طبعا. amorphous هنا الامورفس اكيد راح تكون the cheapest. Amorphous silicon is less effective about 10% at light conversion يعني efficiency. However, since only a very thin layer of the material is needed, panels used based on amorphous silicon can be cheaper per watt than regular solar panels. النوعية الأخرى type 2 اللي هي ال concentrator solar cells. obviously من اسمها ال concentrator معناتها نتوقع إنه تخلي ال rays the sun rays تكون focused. A higher light intensity will be focused on the solar cells by the use of mirror and lens system. إذا ال focusing مال solar cells الray مال أشعة الشمس راح يكون باستخدام mirrors and lenses system. This system tracks the sun always using direct radiation. For example, lens concentrates solar energy on the array to produce an equivalent of about 250 suns. إذا هنا for example في هاي النوعية، هذه النوعية من concentrated solar cells، بعض النوعيات تستخدم اللينس على الاريز معناتها البانلز مال السولار سيلز حتى تركز أشعة الشمس to produce an equivalent of 250 suns ما يعادل 200 rays of 250 suns. Number 3 non-silicon solar cells معناتها obviously ما بيها silicon. Other materials offering far higher conversion efficiencies معناتها أعلى conversion efficiencies مالتها. هنا مثلا for example كان 18 15 10. هنا other materials it offer higher conversion efficiencies بس نتوقع طبعا راح تكون أكيد أغلى. فإذا other materials offering far higher conversion efficiencies are available. commonly used material are يعني مثل هاي الماتيريال مثلا gallium arsenide, germanium, ال CIGS اللي هي ال copper-indium gallium selenide and cadmium telluride. These materials can yield conversion efficiencies of up to 40%. الefficiency مالتها إذن جدا عالية مقارنة بالsilicon solar cells but are hard to acquire and thus very expensive. إذن هي very expensive لصعوبة لصعوبة الحصول عليها، طبعا لصعوبة الماتيريالز اللي made out of. ولكن efficiency مالتها مثل ما بنشوف very high about 40%.
Another type of solar cells هي nanomaterials based solar cells. obviously من النيم مالتها nanomaterial based معناتها تصنع النانوماتيريالز تدخل في صناعة هذا النوع من السولار cells. بها أنواع عديدة. the crystal cell dye-sensitized solar cell, the nanowire dye-sensitized solar cell, the carbon nanotube solar cells, and the quantum dye-sensitized solar cells. نحن نتكلم عن ال crystal cell dye-sensitized solar cell or ال Dssc for short. ال crystal cell سميت بهذه التسمية نسبة إلى ال Swiss scientist who was the first to pioneer the construction of this type of solar cell. فإذا هو أول من قدم هذا النوع من السولار سيل. فهذا هو بصورة عامة هذا هو السكيماتيك for crystal cell، وهاي هي الاليمنتس اللي تتكون منها هذه السيل. بصورة عامة هي تتكون من الانود two electrodes اللي هو الانود and الكاثود. in fact الانود والكاثود هي two pieces of glass. فهاي مثل ما مأشر هنا هاي glass وهاي glass، فهاي بمثابة السبستريت. فبالنسبة للانود هذه اللاير اللي هي transparent conductive layer، فتغطى هاي السبستريت بهذه الطبقة اللي هي TCO. نجي نشوفها على الاليمنتس هنا. فهاي transparent conductive layer، وهذه هذه اللاير هي semi conducting layer اللي هي النانو بارتيكلز هنا، وهذه النانو بارتيكلز تغطى بالداي الصبغة. هاي بالنسبة للانود. بالنسبة للكاثود once again هاي substrate piece of glass، وهاي أيضا هنا أكو هذه conductive layer، وهنا الكاتاليست layer. in between الانود and cathode أكو الالكترولايت. البروسيس تبدي إنه الميكانيزم يعني مال طريقة عمل هاي اللاير إنه when sunlight hit the electrons here، يعني لما sunlight لما penetrate through ويدخل حتى يهت الالكترونز، طبعا هاي الداي اللي على النانو بارتيكلز او سيمي كوندكتورز هنا، هاي الداي تكون تتكون من conjugated molecules، فتحتوي على الدبل بوندز. فمعناتها الالكترونز هنا اذا تمتص جزء من اشعة السنلايت هنا راح تقدر تتحرر من المولكيولز وتذهب بهذا الاتجاه. طبعا هاي conductive layer، فلذلك راح تكمل الباث مالتها بهذا الاتجاه. طبعا هاي مربوطة تكون، وهذا هنا اكو for example external load for example ممكن يكون يعني حمل خارجي، ممكن يكون مصباح. فهذا الالكترون اللي يتحرر منه نتيجة لامتصاص أشعة الشمس منه يذهب بهذا الاتجاه ويفقد الطاقة هنا بالاكسترنال لود، وبعدين يكمل الباث مالته towards الكاثود. هنا رح يجي هاي once again هاي conductive layer هذه، فهنا رح تصير عملية الأكسدة والاختزال لأن هذا الكترون. فعندنا هنا ال I3- for example طبعا هذا electrolyte I3- راح تكسب هذا الالكترون وراح تتحول إلى 3I-. فهذا ال 3I- راح يرجع على ال conjugated molecules مال هاي الداي again، طبعا كليته بواسطة عملية الأكسدة والاختزال اللي صارت هنا، اللي تحدث بواسطة هذا الالكترولايت. once again ما تسقط السانلايت هنا راح تبدي تخلي هذا الالكترون excited ويقدر يريليز from conjugated molecules ويسلك هذا الباث ويحمل هنا ويفقد هنا الاكسترا انرجي اللي ياخذها من الصن، وبعدين بالحمل الخارجي مثلا once again قلنا هنا ممكن مصباح، بعدين يرجع لهذا الباث again
وعملية الأكسيديشن والريدكشن هنا اللي راح تساعده على إنه ينتقل back again يموف back again إلى الدايز اللي بالأصل هو خرج من عندها. فهذه هي السيركل. فنشوف الترانزيشن مال الإلكترون between هاي two electrodes هي اللي تساعد على إنه نقل الإنرجي اللي تيجي من الصن وتحويلها على شكل إلكتريك في هذا الإكسترنال لود. طبعا إذا نجي على الإليمنتس هنا الإليمنتس of the Dssc. number 1 ال semiconducting electrode اللي هي هاي هي النانو particles. يا ما تكون for example N-type titanium dioxide, N-type zinc oxide and P-type nickel oxide. فهي النانو particles وهاي الأنواع مالتها. number 2 element number 2 ال transparent conductive oxide ال TCO. إذن هاي طبعا هاي once again قلنا هاي ال transparent conductive layer تكون transparent معناتها شفافة وتكون conductive لأن لازم تكون transparent حتى ال sunlight تقدر penetrate through يعني تنفذ خلالها وتكون conductive حتى ال electrons تقدر pass through هذا الباث وترجع back again and so on. transparent conductive oxide اللي هي ال TCO هي أما تكون ITO ال indium dot tin oxide تكون deposited on as a form on glass or flexible polymer or FTO fluorinated tin oxide once again on glass or flexible polymer. طبعا whether إذا اللي هو ال ITO or ال FTO فهاي depends on الرينج مال الويفلينث اللي مطلوب انه to be absorbed from the sunlight فلذلك هي تختلف. element number 3 هي ال photosensitive dye. الداي هاي الصبغة طبعا هاي تكون صبغة تتحسس الى اللايت. photosensitive dye هنا راح يصير اللايت harvesting and electronic transition مثل ما شفنا هنا استثمر اللايت السنلايت هنا وبعدين صار عملية الالكترون ترانزيشن. هاي الداي طبعا تكون يا اما ناتشرال دايز يعني طبيعية فتكون يا اما ناتشرال دايز انثوسيانين مثل البلاك بيريز raspberries pomegranate seeds green citrus leaves البلاك بيريز or raspberries or طبعا هاي كلها احنا نعرف هي already colored يعني هي source of colored fruits. pomegranate هي حبوب الرمان. the green citrus leaves الأوراق الحمضيات and so on. أو تكون يعني هاي الدايز قلنا once again يا اما natural أو تكون محضرة مختبريا فتكون synthetic dyes يعني تم تحضيرها مختبريا. الاليمنتس الآخر اللي هو الالكترولايت مثل ما شفنا هذا هو المحلول الإلكتروليتي فاللي راح يصير بيه عملية مثل ما نشوف هنا الريدوكس ميدياتور فهو in between فهو ريدوكس يعني الريدكشن والأكسيديشن فيا ما يكون I3I minus أو الأيودين أو الكوبالت between 2 and 3 and so on. فالمهم تكون عملية أكسدة واختزال حتى تصير الترانزيشن مال electrons. element number 5 اللي هو ال Counter Electrode. for example ممكن يكون الجرافايت البلاتينوم أو conductive polymer. هذا الهوستج الكاثود هذا هو الكاونتر electrode اللي once again قلنا ممكن يكون graphite ممكن يكون platinum or conductive polymer. فإذا هذا الأنود هذا الكاثود both are consist of piece of glasses وهاي layers هاي conductive layer هاي nanomaterials هنا هاي dyes اللي تتكون من conjugated molecules
هذا الالكترولايت وهاي الكاثود هنا. once again قلنا يتكون من piece of glass substrate وهاي conductive layer and the catalyst layer حتى تساعد في عملية الانتقال الالكترونز في عملية الاكسدة واختزال وارجاعها الى الدايز مرة ثانية حتى لتكرار العملية مرة ثانية واستمرارها. هذه السكيماتكس كلها توضح نفس البرنسبلز اللي تكلمنا عليه قبل قليل، بس different schematics. هاي هنا example نشوف هنا ال conjugated molecules انه بيها المزدوجة والمفردة يعني وقسم منها أروماتية and so on. شوف هنا مثلا double bond and single bond والأروماتكس. فلذلك بسهولة ممكن إذا تسقط عليها أشعة الشمس السانلايت، يعني هاي ال conjugated electrons بسهولة راح تقدر absorb أو تمتص السانلايت حتى تبي excited وحتى تكمل السايكل مالتها بالسولار سيل ويصير عملية النقل الطاقة من السانلايت إلى external load for electricity. And then the crystal cell converts sunlight into electrical current as follows. فالcrystal cell تحول sunlight into electrical currents as follows. First, light is absorbed by the dye and an electron is excited to a higher energy level in the dye. هاي عندنا الداي تمتص السانلايت فتتحول إلى داي ستار، لأنه هنا ال conjugated electrons in the dye when absorb the light تتحول إلى excited electrons. This excited electron is rapidly injected into the semiconductor layer such as titanium dioxide, zinc oxide or nickel oxide nanoparticles and travels to one of the solar cell electrodes by hopping from particle to particle. طبعا هاي هنا الالكترون اللي بالاكسايتد الكترونز هنا راح ينتقل الى السيمي كوندكتور نانو بارتيكلز مثل ما قلنا ممكن تكون تيتانيوم دايوكسيد او زنك اوكسيد اند سو اون، وبعدين تبدي لان هذا سيمي كوندكتور موصل للالكترونز، فلذلك الالكترونز راح تبدي hopping يعني تليب or jump from particle to particle، تبدي تنتقل فتبدي لأن هذا قلنا once again هو conductive، فتبدي تنتقل من particle إلى particle لحين ما توصل إلى الالكترود. فمثل ما نشوف هنا الالكترون يروح على السيميكوندكتور لايرز ويليف هاي الداي. طبعا نتيجة لفقدانها الالكترون راح تكون هنا oxidized. The positively charged dye اللي هي هاي the positively charged dye undergoes an electrochemical reaction with I minus and the electrolyte to form I3 minus, which shuttles the whole to the counter electrode where it is reduced back to I minus to repeat the cycle again. فإذا هذه هي الأوكسيدايزد داي اللي جت نتيجة لفقدان الالكترون راح على السيمي كوندكتور لاير هنا وراح على الالكترود، فهاي بقت positively charged. فإذا هاي positively charged لاير راح تاخذ الالكترونز اللي موجودة بشكل I minus بالالكترولايت وتتحول إلى neutral dye، فراح تليف ال I3 minus again. فهذا ال I3 minus again راح ياخذ الالكترون من الكاثود أو من الكاونتر electrode مثل ما قلنا، وبعدين حتى يتحول إلى ال I minus، وهكذا تستمر عملية الالكترون transition بواسطة الأوكسيدation والreduction. So the positively charged dye undergoes an electrochemical reaction with I minus and the electrolyte to form the I3 minus, which shuttles the hole يعني ينقل holes to the counter electrode where it is reduced back to I minus to repeat the cycle again and again. In terms of dye adsorption
يعني امتزاز الداي على الsurface of the semiconductor. The semiconductor nanoparticles are at the heart of this device because they provide the large surface area for the dye absorption. Light traveling through the nanoparticles films passes through the dye layer many times, which increases the probability of absorption. The surface area provided by the nanoparticles films is typically 1,000 times of that for the flat electrode area. طبعا نتيجة once again نتيجة للlarge surface area اللي provided by nanoparticles فالabsorption طبعا راح يزيد مال dye مال the surface of these nanoparticles. فلذلك light traveling through the nanoparticles film passes through the dye layer many times, which increases the probability of absorption. طبعا هنا راح تزداد احتمالية الابsorption. لذلك وتكون السيرفس اريا طبعا اللي يساعد قلنا once again huge surface area. The surface area provided by the nanoparticles films is typically 1,000 times of that for the flat electrode area. يعني هي أكبر من لو كان electrode area without nanoparticles, just flat يعني. فتكون surface area provided by the nanoparticles films is typically 1,000 times of that for the flat electrode area. A solar cell made using nanoparticles gives current of approximately 1,000 times of that for the current from a solar cell made out of thin film layer of titanium dioxide covered with a monolayer of dye. إذن هنا الsolar cell made using nanoparticles يعني لو كان nanoparticles وهنا التيتانيوم دايوكسيد bulk راح هنا الكرنت راح يكون 1,000 times of that the current from solar cell made out of a thin layer of titanium dioxide covered with a monolayer of dye. The advantages of Dssc easy to fabricate, easy of fabrication يعني سهولة التصنيع. Can be fabricated as flexible once again لأنهم يعني نشوف أكو flexibility بالsize والشيب even يعني النوع semiconductor اللي could be used فلذلك flexible. طبعا فلذلك efficiencies مالتها هم راح تكون flexible, low cost and highly transparent. What do nanostructured materials have to offer for photovoltaic solar cells? طبعا يعني معناته ليش هي تكون شنو ممكن تقدمه وليش هي تكون مهمة بالphotovoltaic solar cells. Generally speaking, photovoltaic based on nanotechnology has any approach that makes use of materials and structures that have dimensions of approximately in the 1 to 100 nanometer length scale. طبعا بصورة عامة الفوتوفولتايك based on nanotechnology هي اللي تستخدم النانو ماتيريال اللي هي الدايمنشن مالتها تكون approximately in the 1 to 100 nanometer length scale. Nanostructured materials such as nanoparticles and nanowires have 3 unique advantages that make them useful in photovoltaic designs. إذن الunique properties هي اللي تخليه useful بالphotovoltaic designs. First, assemblies of nanometer size objects have very large surface area per unit volume or per unit mass. This enables one to pack very large interfacial areas into small volumes. طبعا بسبب صغر حجمها فهي عندها huge surface area فتكون large surface area per unit volume or per unit mass. طبعا this enables one to pack very large interfacial areas into small volumes. إذا نقدر نوفر huge surface area في small volumes. Second, quantum confinement effects encountered in nanometer size materials impart them with unique optical and physical properties that are much different than the properties of the bulk materials. إذا بسبب ال quantum confinement راح تكون عندها unique optical and physical properties اللي هي ما تكون موجودة في حالة البulk materials.
nanoparticles provide the ability to tune the optical properties of the solar cell. طبعا لأنه ممكن تغيير السايز and shape these nanoparticles، فلذلك الأوبتيكال and physical properties ممكن تتغير نتيجة لتغيير السايز والشيب. فلذلك nanoparticles or nanomaterials provide the ability to tune the optical properties of the solar cell. لأنها تتغير فممكن optical properties of the solar cell أيضا تتغير. Third, photovoltaic devices based on nanomaterials have the potential to be inexpensive. إذا ممكن photovoltaic device اللي based on nanomaterials اللي تصنع باستخدام nanomaterials تكون inexpensive because nanoparticles and nanowires can be manufactured using solution synthesis, and large area substrate can be coated from colloidal solutions using well-developed coating and printing techniques. إذا بسبب إمكانية تحضيرها مختبريا فلذلك هي تكون inexpensive. فهي طبعا أيضا أضافت لها صفة للphotovoltaic devices or photovoltaic cells. Electrical solar system. Any electrical solar system should contain the following parts. إذا أي electrical solar system لازم يتكون من هاي 6 parts. Number 1, the solar panels array. These are groups of solar panels models identified by its voltages and amperages. إذا number 1 here solar cell panels. Number 2, batteries. Lead acid or alkaline sealed batteries identified by their voltages 12 or 24 VDC and amperages 60, 80, 100 up to 300 amps hours. Number 3, charge controller. An electronic component which prevents excessive extra unnecessary and extra batteries charging and reverse flow back to the solar cells. Number 4, voltage inverter. To invert يعكس the battery's voltage 12 or 24 VDC to the desired AC voltage, for example 220 VAC. طبعا هنا AC DC هي direct current والAC هي alternating current. Also it should have the proper power capacities. إذن الكاباسيتي المناسبة. Number 5, the house load, such as lamps, freezers, televisions, and so on. Number 6, the wiring. Wiring between solar panels themselves and the charge controller and the batteries. For solar system calculations, if we have a system to offer 2000 watt per house for 2 hours and giving that Baghdad installation time هي 5 hours يعني فترة سطوع الشمس هي 5 hours in Baghdad city. إذا نريد نحسب wattages requested or watts requested now equal to 2000 watt multiplied by 2 hours يعني عندنا 2000 watt نضربها في 2 hours equal to 4000 watt 4 hour. إذا نريد نحسب quantities of the solar panels the total required wattages of the solar cell equal to 4000 watt 4 hour divided by the high installation time now here 5 hours equal to 800 watt. If we have a 100 watt 12 VDC solar panels then the quantity will be 800 watts quantity اللي طلعناه هنا divided by 100 watts equal to 8 solar panels. إذا نريد نحسب quantities of the batteries now the amperages for our required equal to wattages requested اللي طلعناها already هنا divided by solar panel voltage. So هنا 4000 watt for our divided by 12 equal to 334 amps per hour. If we have a 12 VDC 100 amps hours batteries, the quantity will be 334 divided by 100 هذا equal to 4 batteries.
For preventing deep discharging يعني إذا وصل ال discharge less than 70% of the batteries, multiply لازم نضرب multiply the quantity by factor of 3. So the quantity will be equal to 12 لأنه 4 multiplied by 3, so the quantity will be 12 batteries.